హాయ్ హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్. నేను మీ శ్వేత. సో ప్రస్తుతం మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు క్వాలిటీ థాట్ .net ఫ్యాకల్టీ సాయి కుమార్ గారు. మరి .net కోర్స్ గురించి డీటెయిల్స్ అని ఆయనతో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. హలో సార్. హలో, ఎలా ఉన్నారు? ఫైన్ అండి, మీరు? గుడ్ సార్. సార్, ఈ .net కోర్స్ యు ఆర్ ద ఫ్యాకల్టీ అట్ క్వాలిటీ థాట్, రైట్? మీకు ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది? నాకు టోటల్ 14 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి. ఓకే. సో అందులో మై ప్యాషన్ ఈజ్ ఇన్ టు టీచింగ్. సో మై కెరియర్ స్టార్టెడ్ విత్ .net డెవలపర్. సో దో ఐ వాజ్ వర్కింగ్, మీన్ టైమ్ ఐ యూస్ టు టీచ్ స్టూడెంట్స్. Okay. So finally I want to teach more number of students. That is my passion. Okay. సో క్వాలిటీ థాట్స్కి వచ్చేసరికి .net కోర్స్ని ఎలా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు? అసలు ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి? So like first of all .net is also one course among different courses. So ఇందులో ఎలా అంటే ఫస్ట్ మీ C# అనే ఒక టెక్నాలజీ లాంగ్వేజ్, సో ASP.NET, MVC డిఫరెంట్ డొమైన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే ఈచ్ వన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి MVC కోర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది దీంతో పాటు దే నీడ్ మోర్ ఆన్ aptitude, which is very important because fresher level lo velte aptitude is also mandatory. And soft skills also very important because without soft skills they cannot crack an interview. So end of the day, when coming to quality thought, so what I can suggest for .net students is like not only .net, they can be good in soft skills as well as aptitude. So end of the day they get complete knowledge, so Okay. easily they can crack the interview. So not only .net, you are also giving the training for aptitude and communication skills. Yes, also. exactly. సో క్వాలిటీ థాట్లో .net కోర్స్ అనేది ఎలా నేర్పిస్తున్నారు? సో .net కోర్స్ వచ్చేసి మనకు మెయిన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. సో అందులో ASP.NET అనేది వెబ్ టెక్నాలజీ, ADO.NET అనేది కమ్యూనికేషన్ టూల్ విత్ ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్. సో అలాంగ్ విత్ దాట్ వీ యూజ్ MVC ఫర్ వైడర్ రేంజ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్, ఫాస్టర్ వే ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. ఇప్పుడున్న జనరేషన్స్కి దే ఇంట్రడ్యూస్ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్, ఎందుకంటే మార్కెట్లో దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్స్ వీ నీడ్ టు సపోర్ట్. సో ఫర్ దట్ సేక్ దే హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ టెక్నాలజీ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ .net కోర్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మన సొసైటీలో దిస్ మార్కెట్లో కమింగ్ టు స్టడీస్ మెయిన్లీ చాలా రకాల స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి, చాలా రకాల కోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా. వై ఆర్ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు చూస్ .net? ఇట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. యాక్చువల్లీ వాట్ ఐ కెన్ సీ, obviously there are n number of technologies, Java undi, Python undi, there are so many things. So if you compare or if you want to know about them, .net is also along, it has started in 2000 originally, but it has been 25 years. Java has been in 95, it has reached in 95, but according to the technology wise both landed same place. And it is little bit more only when compared to Java because Microsoft main intention is like what you know, they want their operating system is Microsoft itself. See, we may lose any language, but Microsoft technologies they don't want to lose because Yes. as long as OS is there, they want to make that tools to run. So it is a better opportunity for the students for future. ఓకే. సో క్వాలిటీ థాట్లో ఫ్రెషర్స్కి అండ్ అలానే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వాళ్ళకి కూడా మీరు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారా? Yeah, actually quality thought lo both freshers ki experience ki both we are going to train. So అందులో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే యాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్ వాళ్ళకి దే గెట్ మోర్ నాలెడ్జ్ ఆన్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్. ఫ్రెషర్ లెవెల్కి దే నీడ్ టు నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. So those who have experience, they especially go for advanced knowledge like Azure gani. So Azure is a cloud computing tool for Microsoft. Alage they may go for advanced tools like core, especially they focus on core. So with entity framework core, so API cores, so these applications will be integrated on this side. Whereas fresher level ko vachesarki they want from beginning. So వాళ్ళకి ఎలా అంటే C# అని, ASP అని, ADO, SQL server, on top of that at least one Angular front end framework. So complete full stack development కాబట్టి ఒక front end framework. So these are the mandatory things. So for a fresher, if they come, as well as the experience if they come, as a .net platform we are going to train for both of them. ఓకే. Yeah. సో .net కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది అంటారు? లైక్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్కమ్, లైక్ ప్యాకేజెస్ అండ్ ఆల్. Like if you see on a list, so they have recently released అనమాట .net వాళ్ళు. సో కంపారిటివ్లీ ఫ్రెషర్ వైజ్ వెళ్ళినప్పుడు 3 to 4 lakhs 5 lakhs ఉండొచ్చు కానీ బట్ వన్స్ దే రీచ్ ఆఫ్టర్ 3-4 years of experience they have highest packages than anyone else. Okay. So they after 3+4+ at least 15-16 up 15 to 20 package is the common thing for them. So 3+4+ ఉన్న వాళ్ళకి more packages. As a fresher they need to know. So 3 years వరకు if they start their career, obviously after 3 years they will be getting very good packages. ఓకే. సో ఈ .net కోర్స్ నేర్చుకోవాలి అని అనుకుంటే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమై ఉండాలి?
యా మా ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేసి యాక్చువల్లీ ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ, దే షుడ్ బి ఓన్లీ టెక్నికల్ గ్రాడ్యుయేట్, ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ మ్యాండేట్. సో నేను చూసిన స్టూడెంట్స్లో, నేను ప్లేస్ చేసిన స్టూడెంట్స్లో దే ఆర్ ఫ్రమ్ బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీకామ్ జనరల్స్. సో అట్లీస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఇట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్. ఎందుకంటే వితౌట్ ఎనీ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ దే కేమ్ అండ్ దే హ్యావ్ లెర్న్ సో మెనీ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ దే క్రాక్డ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆల్సో. సో ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ, కంపల్సరీ టెకీ షుడ్ బి దేర్. సో బీటెక్ or any graduate is okay, fine. Okay, so coming to quality thought, is there any internship program here? Yeah, one of the best thing about quality thought is I want to highlight about internship only, because once if a student, endukante student నేర్చుకున్నాక he want to practice it. Where they lack is without practicing they won't get it. So what they need to do is after the classes are done, then they should go for internship. We have a ready-made internship program at Ramnasoft, so they go there and they practice it. With that what happens is they get much knowledge anamata. Cheppindi ventane practice chesaru kabatti, so end of the day it will be easy for them to crack. See, 100% internship we can say from day one they can utilize it. Okay, so ante manaki courses నేర్పిస్తున్న అన్ని దగ్గర కూడా internship and placements is guarantee అని చెప్తూ ఉంటారు కదా. మరి coming to quality thought, is there any placement option also? Yes, we do have placement options. My students, those have been from internship as well as from training program, both have got selected. I can say that it is an 100% assurance from quality thought that they will be placed. Okay. Because after and the way we are going to teach will be in the similar manner. So we will be mainly focusing on topics like based on interview question point of view. So it will be advantage for them to crack an interview. Okay. Utilizing what quality thought internship program as well as classroom programs. Yes. If they utilize it will be very advantage for them. Okay, so coming back to again quality thought, ఇక్కడ మన అమీర్పేటలో చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి కోర్సెస్ నేర్పించేవి. then why we have to choose quality thought only? See, there obviously, as you said, Ameerpet ante it is like so many institutes are there. So why quality thought ante? Because as I said, so one is a student once if they come they will get very good aptitude with soft skills, apart from that technical, and finally they get internship. So everything under one roof we can say. So that is one of the best advantage which quality thought is giving. Oh, so, super. And they are maintaining quality as well. Wow. సో .NET కోర్స్ వల్ల మనకి ఫ్యూచర్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? సి ఆబ్వియస్లీ ఏదైనా నేర్చుకున్నాక మనకు అడ్వాంటేజ్ ఫ్యూచర్ కోసమే చూస్తాము. సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఈజ్ లైక్ వాట్ యు నో, యాజ్ ఐ సెడ్ ఇట్ ఈస్ అ మైక్రోసాఫ్ట్ టెక్నాలజీ. ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుందంటే మైక్రోసాఫ్ట్ టెక్నాలజీస్ వాళ్ళది మోస్ట్లీ దే డిపెండ్ ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అదర్ డెవలప్మెంట్ పార్ట్. సో ఫ్యూచర్ వచ్చేసి దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ దే నీడ్ టు ఫోకస్. ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ .NET ML, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఉంది, సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో ఈవెన్ .NET people has also introduced even ChatGPT by Microsoft people, Copilot is one thing, so generative AI. So there are so many things. Even future is also there with Microsoft. People don't know, but we need to make them know. Okay, ఇందాక చెప్పినట్టు ఇంటర్న్షిప్ ఉంది అండ్ అలానే 100% ప్లేస్మెంట్ అష్యూరెన్స్ కూడా ఉంది అంటున్నారు కదా. కెన్ యూ గివ్ మీ సమ్ కౌంట్? I can give you, as of now I gave so many placements, but I can give it as a count as around 1,000 plus we have placed as of now. నైస్. సో ఫైనల్లీ ఈ వీడియో చూస్తున్న స్టూడెంట్స్, ఫ్రెషర్స్ అయినా, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అయినా, ఎవరైనా వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చిన సజెషన్ ఏంటి? One thing I want to say is like it is a blessed place for the students to grab it because they can utilize their career point of view. Only thing is that they need to focus on their career. If they are choosing correct path means that they can join here and they can settle down. Okay. So why they have to choose quality thought only? Once again, as I said, there are so many reasons. One is internship, which is a wonderful thing. Next, you can get best faculty to teach them. And one more thing is like they have soft skills as well as aptitude where no other people are going to give these many things. So a quality education they will be getting it. Okay, under a roof you can get anything. Yeah, everything. Yeah. యా, సో క్వాలిటీ థాట్లో ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ వచ్చాక వాళ్ళకి ఏమైనా డెమో క్లాసెస్ ఇస్తుంటారా? యా, వీక్లీ బేసిస్ వీ హ్యావ్ ఎ డెమో సెషన్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవ్రీ వీక్ దే కెన్ కాంటాక్ట్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ పీపుల్ అండ్ దే కెన్ కమ్ డౌన్ ఫర్ ద డెమో సెషన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. సో చూసారు కదండి, మరి వీడియో చూసిన తర్వాత మీలో కూడా ఎవరికన్నా .NET కోర్స్ నేర్చుకోవాలన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్పకుండా కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేసేయండి.